This is Tithoke Podcast. Welcome back to another episode of Tithoke Podcast. We're back. Yes. This time around, visually, who is our guest. I think this is a nice upgrade. Because they should have a picture of the person who is speaking, actually. So, we're back. You can visually see us, I think, right now. Welcome. welcome. So, today we have another exciting episode on Tithoke. I think pakadiba antu ali busy politically, people are busy. Antu akupanga zethu za vilivili kuenda trying to get a chinyamata winner is just to get a vote. So in this episode I think you have me, Ishmael Chitonga, And Yeo Gondwe. Kuzamwira our guest. You have me as well, Chifun Robert. Yeah. Sure, takulandirani to Achifund Robert to another episode of Tithoke. Ndipo tikaona nkhani za politics, taona anthu athamanga to background maloncha achitika pa manifesto ena kuyenda makampeni ayambika. Kodi tikona bwanja say Ishmael, what's your take on that? I think before we begin, yes, of course, Panobande and Tudari busy. As we have here, as you can see, we have Chifundo Robert. He's fully involved. Now also are busy. Watching Yamada and Zatu, fully involved in Nkaniza politicals. And recently, I've actually seen Gudi Chifundo has been involved in a certain program. I think I can call it a program, is it? Yeah, so program very which tuajele Komatika vote mwanze. Exactly. I think let's dive in deeper. Gudi, what are you doing? Exactly. Okay, so Ziko Mwambiri, Ishma, Komaso Yeo, for hosting me today. I don't take this moment for granted. It's a moment for young people. It's a moment for the voice of young people. We know we have a lot of young people across Malawi. I mean, so they are the majority in as far as the demographic distribution of Malawi. Yeah. So I represent the voice of young people. I speak on behalf of young people. So maybe just to quickly come and take on the Fusolimene Ishmael, one the Fusaguri. What is it in the Tiajele Komatika Vote Manzelu? Zona ndi campaign yoti ife ungaraji nyamada tinangona kuti tikale pasi maka kuyanga na history tikutenga history menti nayo kumalawi kunoko kuti Malawi Electoral Commission komanso ma civil society organizations akhala kukanitsisa kapena kuti akhala kufotokoza kuti it's not good for us kuti tizivotera munthu chifukwa mwina watipatsakena kake mwaisa watipatsaka sugar watipatsaka 5,000 and then tikamvotere munthu chifukwa imene chacho. So ifeo anyamata titaona kuti I think if you can find a way to address my issues ngati amene acha tinakhala pasi pamodzi ndi anyamata anzathu amene wambiri tuchokeraso ma youth trade organizations osiyanasiyana amene ndiye kuti that campaign is championed by YOFONAT, which is Youth Forum for National Transformation, Youth Wave Malawi, Commercial Growth Platform, with the support from Kwambide. The greatest part of the support is coming from Action Aid. Yes. So, if you ngara nyamara kala basi na kuno, if you ngara njira imodzi yofuna kuti mwina titane ndi nchirido kuzana ndi ma handouts. Political violence, commercial tokenism. Exactly. Yes. Tinaona kuti tikuena kuti ifeyo tikhale ndi campaign. And the campaign yathu ikhale ndi tuyosiyana kwambiri ndi imene zakhazo chitikira mbuyo omwe. Imene ikhale ya strategy kwambiri. So, by the name dzina lokalo kuti tajere komatika vote mwanzeru mwina anthu ena ake mwina understanding ikhozikhayo osiyana, and it's very true to say kuti understanding ya anthu on the tajere komatika vote mwanzeru ndi osiyana kwambiri with what is in the kutoko even ndikuimva ngati tizipita kumakala ngati kuti tupanga promote my issues omweyo komano in actual sense imene jaili ngati more or less like theory of change kapena so kuti more or less like tingoti ndi chinthu china yake imene tungofuna kuti pange attract public attention kuti people should know kuti what exactly are we standing for if ngati nyamata. So the whole campaign is very different from that word,
because campaign yose failed, we are completely denying issues of my handouts, tokenism, commercial political violence. Tikugana if we don't want this. Komano, from the history, zikuonesa kuti regardless of kuti amake Malawi Electoral Commission amagana mankhani zokusana ndi zimenezi. Ndipo kanchitidwe kamene kaka exactly. Sikabwino yandalama akakonda ndi tikangofika nthawi ngati yenda mpaka magawa ndalama zimazi masokoneza so timatubini iruti kugayidwa tu ndayo kuti ufuna kuyimira MP ulibe wantamba ungopita kudera kuti amakona ngandiwe kaka kwambiri timanganadi nkhani yokhuza ndo anyamara kuti anyamara ambiri makhala kuti libe ndalama zoti khozigwisa ntchito panga yani kupereka kwa anthu kuti ativotera and what not. So if ngati one way for us to support them is kuti we should deny that fact. Koma bere manena zoti pali kagulu kene kuti posatengera kuti fetu kunena zoti anthu awawa please tisatenge ndalama kapena anthu andala sapereke ndalama ndipo anthu ena kuti amakani ndi anthu okakamiraja anthu ovuta you understand it okakamiraja regardless of kuti tunena choncho iwo amapezeka kuti akupereka ndalama so ife tikunena zoti kwa kagulu kamene kaja kokakamira kacha ngati kakamize kuti katipase ndalamazo chabwino tingolandira ndalamazo komano pokavota tikavote mwachani mwanzeru yeah. So that's the whole essence of tiajele koma tikavote mwanzeru. So when you sit down you were on SSR because you have been involved in this, I think wakhala kupanga izizo kwanthayi that yes mwina ma examples amene let's say achinyamata akhala ukumana nazo nkhani ngati zimene zoti iniyo mukakhala with your program you're trying to address vivid examples already they have been there because ndizambirimbiri I think izimachitika. Yeah. So, because this is a public podcast, you have to, agree with me. Exactly. I think it's not right for me. I should be mentioning names of those that have. Not really. Komano, you can agree with me. Kuti panoba, even panoba, ndale mene, amini makampeni mene alilime. Takari kumva kuti kwa kuti akutapereka ndalama ma 5,000 kwa kuti akutapereka ndalama kwa kuti akutapereka ndalama zijazoti you cannot even justify takati kuonaso pompano kuti uchitika zinthu zambirimbiri mawadzi chani zinthu zambirimbiri zijazoti one cannot justify to say kuti where is this coming from. So you can see kuti that is also part kapena kuti ninjira imodzi yofuna kupanga promote kinds of kusani ma handouts zimene feo city kutani city kufuna. I mean mistake mentingapange panopa feo ngaraji nyamara komanso the whole nation. Kumusankha munthu kapena kumpasa vote munthu chifukwa yoti mwina walipasaka 5,000. Mistake manager iti panga affect for the next year and 5 years. 100%. Okay, yeah, ziti panga affect for the next 5 years. Ndikagulu kanthu andalaja kuti chifukwa yoti ali ndalama tapasa vote athu apita ku parliament amakhala 6 years takhati kuziona. Ma members of parliament amene tinawo panopa of course ntchito yawo yati I think a few weeks ago akuti they are no longer my members of parliament, but you can agree with me to say those guys are in parliament for 6 good years. But there are some members of parliament amene murati muonesese muno bwino sana ankhulekolo pang'ono. You understand it? You understand it? Uzavoteras. Komanso kachikhalidwe koma ngomvotera munthu 40 ndo wakwathu makaona bwanja ndo wakudera kwathu mene timachokera nde basi olakhala tanalowa parliament unjosayankhula come this time tikumvotera simakhala chani kwenikweni. Yeah, so issue manager ndioti it's also another big issue mene kuchitika ku Malawi kwathu kuno. It's not only my members of parliament, even so my president, zikupanga zimakhazi kusokoneza so even so chitukuko cha dziko ngati as any whole. You understand it? Simply because you have voted for someone for ndo wanu abira kumene kujako munthu oti cannot even understand my issues of my policies. These is small basic things like monetary and fiscal policies, very simple things, okay, but because they don't understand my issues ngati amene aja chimene machitika ndi chani mapezeka kuti dziko likungokhala pomwepo every time mangokhala kudandaula constituency komanso kuchani ku ward ngati now I'm talking about ngati ward councillors, anthu oti mangowatumiza kuti bola angopita kumene kujako palibe china yonse oti chachilendo chimene angabwerese. So it's a problem. So I think I know kuti kusogoloko mwina kukhalaso kukambirana kuti ndeti pange bwanje ngati my youth. Yeah, so I don't want to preempt what may come later to say what are the suggestions that I have as a young person. Yeah, komano mwina, but that is indeed a very big but exactly as you're talking mwina ma policies and all of that mwina balaji nyamara inake they would want to be involved in nkhani ngati zimezi mwina take part kuti achinyamata fete zikhala on the forefront in trying to avoid this and ngati zimene. Yes. How exactly can we make sure kuti ife yongati achinyamata we're at the forefront? TSS or even be involved in these political spaces as well. Because tikaonese sometimes ambiri kumbali ya politics akuchuluka tathu akuluakulu. Yeah, that's exactly. So
tingapange bwanji ngati achinyamata. Okay, so I think issue yokhuzana ndi youth in politics imeneyo it has got multi-sectoral kapena kuti it has got multi-dimensional sort of factors because we also look at institutional factors. Institutional factors we're talking about in kinds of policies are maintained now. What do the policies say? So you see, there are some policies they don't really speak to one another. Okay, for example, I'll give an example. National youth policy imapereka mandate kapena kuti imatipasa mwayi woti ife ngati ma youth. In each and every governing body, at least we need to have 30% representation of young people. But let's look at the other part of my policies ena. You also see kuti pali ma policies ena amene amanezo munthu nayense amene zaka zake sizinafike kapena sizinapitire 35 my sons. Sakwena kuti ayimire nawo ngati president. You see? So you see kuti this policy is saying this and then this other policy is saying this. And then what normally happens like this because nanga majority anthu amene amakhala parliament munjet so because of that nthawi zambiri ma issues okusana nda ma policies achinyamaraji anthu ajaulu mabill okuzana zimene samapusha they don't do anything with that. You understand it? So I think one of the issues ndi okuzana ndi institutional factors ngati ma policies athu. So it means one of the best way for us to to address such kind of issues is worldwide. If you are we have to push for policy, review. We have to look into the policies and see how best maybe we can change those kind of policies. Okay, I'll give an example of one of the young people. Has been pushing for such kind of policies. We call him, I think we call him Mahara, President Waina RC. Yeah. Okay, so the guy was trying to push for policy change. My sons, right? I think he has been going to parliament to carry bill. Apangeli review some of the policies makanga de inhibit prohibit young people they should participate in the as the president and whatnot. But if you can look at that, you agree with me to say that guy didn't have support, didn't have the youth support. You understand? So I think a solution to that is we need to come together as young people. We have to push for the policies. Those policies, we have to review the policies that really, prohibit youth participation. My factors then and okuzandi mwina traditional policies that we have, because these policies and the traditional policies are different. I'm talking about the norms, commercial, cultural issues that are there. Cultural issues in terms of what? You can agree with me to say, even so traditionally, communities majogera. Anyamara sala ndilido kuda kuzukala the anto they don't believe in you understand it. Even anto adali maofe said komano kacha manomza jama abanga be influence my decisions bese kuti muntu ndo ophunzira bino bwino koma you are not believing in the potential of young people. Exactly. Perceived kuti siri uzwajo mwete kubanka. Those are things because ma society ukapena kuma communities amene anthu fera kulide ndajoti amatenga ngati kuti fanya man fanto sokonesa koma you can agree with me to say kuti masiku ano young people are the ones amene they are coming up with very innovative and creative ideas to transform madera atu. When we look at things panopa zinthu zambiri zomwe zikuchitika within the country ambiri tikupanga ndachinyamata and china chonse chomwe chimachitika mudziko munomo kwambiri it's affecting us because we are the larger population, I think. So having said that, kunkani mwina yama manifesto, I think we can just go back a little bit. Mwina mwaona kwa manifesto. What's very interesting, chomwe cha kusangalatsa ni mwina jodi chikwapanga involve achinyamata ndijani kweni. So and ziko mwambiri for that force, right? I've gone through to more than 5 manifestos from first page to the end, which is great. Command, I think one of the things that I've noted in the manifestos is good. Most of politicians, I think they write manifestos. Kapena gudika whosoever write for them. They're so much excited. Ngolemba into the youth excitement. Koma looking into the actual practicality of what they are saying. Let me challenge you and the whole young people. And the whole nation. I don't see the substance in terms of practicality of the manifestos that we have. The manifestos that I've read so far. So these manifestos, they are the manifestos from the major political parties. Okay, most of them. I'm not trying to say political parties they're not major. I'm just talking about those key manifestos that I've gone through. Most of them, they don't really, they lack substance in terms of and the practicality aspect of it.
So maybe I'll just touch on the issues on nkhani zokusana ndi what do they say pa nkhani zokusana ndi youth. You understand? Because our focus. Our focus kwambiri nkhani zokusana ndi anyamata. Kuti anyamata, how are young people benefiting from this? I'm afraid, I'm sorry kuti I will not mention it. I will not specify in terms of nkhani zokusana ndi manifesto. Kuti manifesto because as I'm saying kuti, you know, we are in a very difficult situation ijoti regardless of what democracy, but still more, these political leaders, they are not willing, they can accept, they can hear something. So because of that, I will not be able to, to give a specific manifestos to say this one says this and that. Let me just say the majority of the manifestos, they don't really give a practical aspect of how they will support young people. Okay? So this part is saying the question that is still lingering is to say how are they going to generate the dilemma? You understand it? I will say this because from 20 I've gone through it from 2025. Production base imapangidwa measured by the gross domestic product GDP yatu ya Malawi. Yakhala ikuonesa kuti over time from 2005 kufika panopa yakhala ikuonesa kuti production is very low, has been lower than the level of debt imene ife timakhala nayo. You understand it? Why am I bringing context that debt komanso nkhani zokusana ndi production which is measured in GDP? Why am I bringing that? I'm bringing that because I want to ask the question to say kuti kodi anthu andalewa if they say kuti mwaisazo akapereka ndalama zochuluka mwakuti akabweresa ngongole azipereka ndalama zakuti even in constituencies and mwakuti how are they going to generate the income considering the fact kuti Malawi imalephera kupanga produce to the level of kuti mwina ipitilireso pang'ono nkhani zokusana ndi level ya ngongole zathu. Panopa we are saying kuti ngongole athu we are almost 16.7 trillion Malawi. So look at that. Pamene GDP yathu imakhala very low. National budget atu tazambira makhala 7.8 trillion. You understand it? 7.8 trillion pamene ngongole atu is about 16.8 trillion. How are we going to generate the income imene mwina tizapanga support young people? That's a question that we need to have. All those things ma manifestos wose amene ndawerenga sakufotokoza bwinobwino olo nkhani zokusana ndi kuti how are they going to deal with them nkhani zokusana ndi debt because zili ngati kuti iwe mmene umabadwa ineyo mmene ndimabadwa even ana amene angabadwe chaka chino akubadwa mu ngongole. You understand it? But how are we addressing such kind of issues? Nobody is responding clearly. Nkhani zokusana ndi production, how are they going to increase production to make sure kuti mwina net export is positive. Not net export, I'm trying to say with those that enter in Malawi and those that go out. If you can look into the Kazakhstan export, we have been experiencing negative net export. Why? Because production at Timakavelo, which in most cases, because production at is very low, export at Timakasa very low, but we import a lot of things. So how are we addressing those kind of issues? All these things, I don't see them to be more practical. So maybe I can take it that way, more especially responding to the manifesto issue. Kodi ruti kamaona dziko athu nawo ndithu ma sources opezera ndalama komano pena imavuta ndi issue ya accountability tsopano kuti ma sectors athu amatipangira ndithu generate the little that we generate from different sectors, agriculture, mining, and sector yanji na imene matibwetsera ife ndalama tochepa tourism. Komano how do we hold anthu awo accountable? Koda chinyamata kwenera kupanga chani kuti mwina tomwe tinatoti ma resources tizitonaso kuti tikukira ntchito yako ABCD. Yeah, it's a very good topic because I think it's also responding to ATM, right? ATM strategy. Exactly. ATM imene is agriculture, tourism and mining. You understand it? Yeah. But then we are still looking into the nkhani zokusana ndi practicality aspect of ATM. How is this going to be capitalized? You understand it? If we have a lot of mining, we have a lot of how is the government really giving us the practicality of how are they going to be generating income from this yan? For example, I'll give an example. Pompanova Misarabanga discover yan, Lurayo yan, Kugasia, where kafukufuka kuonesa kuti I know I'll not explain Kanzuksan funny part of it. Zimangondi segesa based on malipota agemena na Kanzuksan Lurayo, because Kafufu Zikola Salaba Samone Sagudi, Agudi Panova,
the largest source of crude oil is China, of which China is China. Okay, they say is a company from a Chinese company. A many company is banga extract mining kujani kumala kujani kukasie. That's according to the report. The report says the largest source of crude oil is in China. Komano is in Kasia, Malawi. You understand it? That's another funny part of report mene na welenga. I don't know what that means. Komano, what I want to say is you know, tabanga discover crude oil kujani kukasia. What is happening kume kujaku? I'm telling the truth. 2-3 years later, deserve good. Or 10 years later, deserve good. Kumene kujaru level ya mkodu mene ujo ulipaku. You understand it? I think the same story is happening kan zoksa ndi kailegera. You know, kukaelegera kuje. Time ndi mapanga so extract yani mining. Tinangova zote kuna kumene kujaku unabwera company mene ma zapanga extract mining and then later on masamples mpaka if we are not benefiting anything. Kan zoksa nda agriculture zomone nazo okay fine. That's very true guys Panoba dziko and we should appreciate that kuti dziko panoba likupanga promoting kan zoksa ngura nyamara we have to be into agriculture kwambiri. Mwina through National Youth Council of Malawi. We should say thanks on that. Because we have seen it, we understand good Anyamaranza they have benefited from this year small grant. I mean mama funds Youth Innovation Fund. When you say I think it's very interesting panoba Anyamara mbili tukupanga zentu. Zogudi the other generation wasn't actually doing. Mwone panoba antamena ulima ampiri even. Yes. Zimangona kuchitika kuti maybe we are not that successful. There's a saying I think kama car trading up there. To live up dziko like yeah. So I say pankani okuzana ndi journey omweyo ya nkani okuzana ndi production. I mean nkani zokusanda agriculture. I was mentioning nkani zokusana ndi what government is doing through National Youth Council of Malawi, the Youth Innovation Fund. That is a very good initiative. But then nkani zokusana ndi when I mean tikamangana nkani zokusana ndi maisha zokusana ndi chitu kukwe kapena development at large. We look at production komanso nkani okay zilingati kuti iwe uli ndi nzimayi kapena ule family imene matha kupanga ndalama koma there's poor prudence in terms of financial management. It's a problem. You understand it? So we can just put young people into production. Yes, they'll be doing production a lot. But then let's look at financial prudence. Financial management. How is that happening? Yes, you can be into production. In production and then you understand it? It's a problem. Okay, I'm not talking about. I'm not singling out one government here. We are talking about all the governments that are coming, that have been there before. This is the things that we are trying to say. So I talked about mining. I've talked about the Kanzoksan agriculture, and then Kanzoksan tourism. It's a very good initiative. I've seen it. The government this time around it has been doing so much. Kanzoksan tourism. You understand it because I've seen it in so many spaces. But then I think we still have a lot that we need to do in as far as tourism is concerned. Yeah. So I think on the ATM, I can just, answer through those, few highlights. Chabwino nthawi panopa ndi campaign tikuiona kuti ili nkati anthu alilikiliki ndithu tikumaona anthu akuyankhula zosiyana-siyana anali kusinthana mawu kutani kodi udindo wathu ngati achinyamata ungauze chani iweyo ngati mtsogoleriso wa achinyamata kuchekana anyamata azikwanje ndi mukaonesesa maeji ake amakhalanso mayouth eneo chimene ndingayankhule makamaka kwa achinyamata anzanga amene kwambiri tingoti wanyamaranza ngawose poserengera kuti kuchokera kuchipani chanji ineyo pali mawu amene makondo kugwisa ntchito kuti there's always Malawi after 16th September. So chimene ninganene my strongest message to my fellow young people is kuti guys let's be coexisting regardless of kuti kuchokera kuteko. You understand it? Ifeyo ndiona kuti it's high time kuti imene tinagwiritsidwa ntchito ndi anthu andale kuti mwina tingowagwira ntchito kapena kuti tingopanga zina zake kungowathandizira kuti apange achieve their political ambitions and what not komana ife osathandizika bwinobwino. Okay? I don't want to kuti mwina I should just single out mwina one of the political violences that I've had. Koma I think even anyamata nzanga kunjako you can agree with me to say good all the political violences men zakhazi uchilikapo ndi chinthu chiti chimene has directly
benefited the young people. You see, after having those political violence, and of which in Zambia, my political violence are initiated by my political elites. I mean, I'm going to call up in a bag of Bagona, and Congo, I'm going to phone a Yamada with a rat. Tatamanga, and what would Tamangi, and what would Mugapangazagu. You won't do that in a bag, and has Zambia and Hagula Minama Kazimim Bazana. I'm going to call up in a bag, and they would feel if you are Yamada and they would. Matia Gasambiri mbiri zindi zikena goso kumene kujatika onongaso mwina chituko ya dziko kwa phwanya zinthu makuti chosecho iwo waja amakhala ngokhala bwino wake. You understand? Exactly. So ineyo message yange mendi nayo ku these young people is kuti please let's refrain from any nature of political violence. Be it verbally, also physically. Because nanga, I'll give an example. You know, pano batakari kupanga observe kuti pano basobano ndale zambika. Izi sobano zambika zini ndale. Mkoza kuona kuti taona you know anthu akulu awiri atatu ambakale upanga na exchange mawe na god they are very critical. You understand it? So utenga wa inewo ndoti zimene zozo iferi ngoziona ngaraja mara tizione tiziwa kuti munthu amene tupanga support ndutiyo koma kuti tipeze kuti fera lapo amene baja mkamba chiwembu chipolowe sizikhala bwino ndimafunanso ndichule chinthu ichi Ishmael sanabwere ku parliament kuja ineona varu kuti akatukwanana kuje nikuje antazambiri kutukwanana kuja amangofuna ife tione kuti zionesa ngati wathu akuyankhula zakuti akatizungulira kuseri kwa makamwira coffee limodzi so ife also tikhala nyamara ajonjo aja kuti ngati nkufuna kupanga exchange zinthu based on political grounds tingopanga na exchange politically kuti tingosiyana in terms of our political grounds komano tikakhala kuti nkhani zokusana zachipolowe tisatenge nawo mbali ulendo ono ifeyo we are not doing that as young people and let's you know take this seriously my fellow young people kuti ifeyo tisatenge nawo mbali. Yeah, facts. I think kwa Chinyamara, I think we just have to make sure whatever is happening at the top doesn't trickle down to us. Yes. In one way or another. We don't have to be involved in this. If we want to Zambiri, so we have to avoid by any means necessary. Zisankhozi kubwera zikhale za peaceful achinyamata tikavode molongo soka bwino zina zose ziyende responsible tingoona fundo zikulu zimene kuti zomwe zalisangalatsa tioneso munthu uyo kunena kuti kodi anthu awawa ndi mtsogoleri tioneso leadership pali mafactors ambiri tikaona zimene zozo munthu chakati pangakonvince mwakachetechete tipita tikamuvotere koma izomenyanazi I think panopa tili munyengo nthawi yoyo makunthana zithe tiyambire feyo khala change so campaign ya toajele tikavote mwantselo mene mwayiyamba yonje ikutha basi tikakavota pa 60 vakapera tikupitirizabe kutsogolo. Okay. All right. So mwina kungotsindikaso bwino bwino tiajele koma tikavote mwanzeru ndi inaka program nakati is a flagship program imene siri kufuna kuti telepompo cholinga chathu kwambiri and of course the idea is also to be complementing the youth decide imene anayambisanza twaya saja kuti izi zikhanga zipanga complement each other because nanga tonse ndifanya nyamara and what not so it's more or less like a flagship initiative imene tikhabe tikupanga moving forward so munyengo inoyi panthawi imene mwina tikupanga kuliza campaign imene zochitikira mwandu what not imene tufotokozeramo kuti siri kufuna kuti anyamara atengepo mbali nkhani zokusana za vandalism za violence komanso za handouts komanso nkhani zokusana tokenism. That's the number one. You know Ishmael komanso yewo I usually say kuti ife wanyamara ndamene tikwena kuti khale pasogolo pofuna kupanga kukwanisa Malawi 2063 you know kuti a president mbuyo mwadakhazikisa Malawi 2063 ankati is a youth centric ene kwambiri nditamva nkhani zokusana ndi youth centric ije nalota no I think this is indeed our thing. Okay, so but the question is kuti ife ngara nyamara how can we contribute to that so number one I normally say and I usually say kuti anthu amene tikwana kuti tengepo mbali kwambiri pofuna kuthandizira kukwanisa Malawi 2063 ndife wanyamara because Malawi 2063 ja in a document is just a document but we are looking at kodi 2063 tufuna Malawi adzafikire pati. You understand it? So I usually say of course amaveka mosakhala bwino to say kuti you and I panopa mwina wankulu kwambiri nkhozo khala ina for I'm turning 30 this year so but looking at 30 from 30
30 years. I'm talking about 30 years. 30 years, ndikamaza fike 2063. It's about mwina pano paso mwina ndizaka 30 yakuti sazo. Meaning to say, by then I'll be 60 You'll be yakuti. old. Most of you guys, you are 20 yakuti. Most of young people are 20 yakuti. By looking at the demographic, I mean, say since 2018, right? You see most of young people are 20 yakuti years. So 20 yakuti means entire men zaka 50 yakuti. But then, kuyankula mosa kabu no meni makandu kuyankula mosa kabu ni manena kuti. Magai olo mulungu atakawundi wachikondi muutani pano panthu akuluakulu amene ali kusogolo panopa amene akupikisana amakuluma kuti majority of them that 60 chakuti 80 chakuti 70 chakuti you understand it. So olo mulungu atakawundi wachikondi next 30 chakuti years anyway God forbid they will be there chabwino koma meaning to say kunthawi imene azakha 100 chakuti years you understand it. Koma no message imene ndofuna kutanthauza kwambiri ndi kuti nthawi imeneyo ife anyamata na amene zaka kuti lipo tikulamulira nthawi imeneyo. So ngati tingathandizire kuononga dziko lathu leroli it means ku 2063 yo sitidzasangalala komanso sidzakwanisa amene ifewo you know mmene tikufunira you understand it. So chinthu china chimene mafuna yankhula ndi nkhani yokhuzana nkhuli kodi vision yathu ndi run through tajele koma tikavota mwanza. Number 1, after campaign we are also planning kuti zakhala tupanga engage ma young politicians amene nthawi imene adzakhala kuti awina. Okay, tifuna zapange nawo engage ku parliament kuja. There are a number of things that we need to push because the idea sonkhani zokusandije behind the idea behind this is kuti we need also to support youth participation in key governing bodies, right? Exactly. Imene dizakhala upusha nkhani zokusana institutionalization of youth caucus in parliament, you understand it? Yeah, sure. Komanso nkhani zokusana so kuti availability of young people in key governing bodies. Apart from that, we will also be pushing for nkhani zokusana youth in key local governance structures, ajina VDC, WDC and whatnot, because those structures zimadzabwera anthu awa akasankhidwa makhansala akasankhidwa ndi amene amathandizira kusankha anthu kuti akakhale mu VDC mu WDC and all those local governing bodies including the area development committees. Yeah, so tajele koma tikamvole mwanzeru will be there because we are trying to push for youth in politics, commerce and key governing bodies. Yeah, sure. Okay. Yes, that's very interesting. I think just to close up, with program what would you want to achieve pakanthawi kamene kaka ndipo going forward iwe ufuna utaona kuti zinthu zikusintha morani as we go forward? Okay, so moving forward, what we want to achieve throughout this campaign is kuti one tufuna kuti kusakhale chiwawa kapena kuti yes ziwawa chifukwa cha ndale. Komanso tufuna kuti one anthu asamuvotere munthu chifukwa yoti wapereka ndalama. In other words, tikupanga promote issue based campaign. Number 2, tukupanga so promote coexistence ya anthu to say kuti no we don't have to be fighting because of politics and what not. Because by the end of the day if we still have Malawi amene tikufuna kuti adzaoneke kufika yani 2063. So mwina mawu ako kwa Chinyamata omaliza ndoti chani tikupanga wind up. Okay, mwanga omaliza kwambiri kwa Chinyamata panthawi imene tikumaliza zikuti guys let's anyamata amene munalembesa kuti mukavote let's come out and vote wisely. I'm saying wisely because ndaforokoza kale koseko kuti sakavote kwa munthu tisamvote munthu foro lipasa ndalama. Number 2, anyamata please tisatengepo mbali pankhani zokusana ndi chiwawa kapena chisokonezi ina yonse imene ingabwera chifukwa ya ndale. Chomalizira cheni choti tikumbusane pano kuti Malawi 2063 ndi wathu and ife ngati anyamata tikuyenera kuti tikhale anthu okhala patsogolo kwambiri pofuna kuthandizira kuti Malawi 2063 akwanisidwe. Okay. Wow. Beautiful. Chifundo, thank you very much for coming through. This has been insightful. Yeah, sure. Tamva zinto zambi. Even myself ndaziwa zinto zingavo from a conversation with you. So thank you very much. I think the next time so we should have a fruitful conversation like this. I think here utafuzirazi covered. Kwambili ndipo I think Chinyamata amene atamvetsere olokonera podcast na also apuzirapo zingapa amvapo zingapa toena ati sinthe ndifere ambe fema youth kusintha 100%. Yeah, so for sure. Yeah, pamona I think Chinyamata we should be taking charge in everything that is happening ku Malawi kunowo dziko ndilatu. Yeah, sure. Jambirira tichwe whatever is coming ahead and I think Chifundo as well ndizinto zathu zomwe. So whatever we do, let's not do violence. This is as well. For sure. We are building our own future. Eh? Exactly. So, responsible youth. Yeah. Let's make sure we are right there. All right. Good. Good. See you
in the next episode. Exactly. This is Tithoke Podcast.